Evening, everyone. Can you hear my voice? Yes, Yes, sir. sir. Okay, klaro ra o hinay or klaro ra ang tingog? Okay ra, Klaro ra. okay ra, sir. Okay. Tama. So we're about to start. 6:10 lang ta mag-start ta kay para pod nga although dagan-dagan naman din 21, 22, 27 na. So 6:10 start na 6:10. While kay prepare na ko ang kay set up na ko ang sa recording ani sa OBS. So that those who could not will not be able to attend can still listen and watch the discussion. Now, how about the writings? Is it clear? Although it's possible nga diya sa inyohang kuan, in your end, the writings may be blur, but don't worry because ang diri sa kuan sa unsa ni sa recording kay kuan man clear man pud siya. Okay. Okay. Okay, so let's start. So today is February 9. (2026). Again, let me ask if the writing or the writings are, readable. Readable ra, sir. Yes, Okay. sir. Okay. I would suggest that you have to um, tawag ano, orient your cell phone in landscape para mas maklaro siya. Okay. For section A, let me ask what number na ta sa definition or sa numbering? Can you please check your notes? What was the last definition? Is it about linearity? 1.6 ata, sir. Yes, That is sir. linear Linear, siya, no? sir. Okay. For section B, is it also linear? About linearity? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, thank you. So the discussion this today is about elimination of arbitrary constants. Okay, elimination of arbitrary constants. Now, do you have a class prior to ato ang klase karon? Naay taman sa 6 karong adlaw, 6 p.m. Wala ni sir. Wala. To Wala, eight. Section
Section A and Section B. So walay 6 no. Okay. So good to know. Same with other katong niagi. You may also or you may only use lang siguro one device so that dili siya mag-echo. Angel na kay kauban. Na kay lahi nga nga device. Mag siya unsa na ga feedback. So I think if you're using two devices, it would be good if you will only use one device. Okay. Okay, wait lang kayo wait lang yan. Kadali lang. Na ako'y gitanaw. Okay. We start with a given relation or equation. So from a given relation, because anyway, an equation is a relation, but not all relation is an equation. We all know that fact. So we'll just call this as relation. Although sa differential equation, we can still call that as differential relation. So this is our aim in eliminating the arbitrary constants. So from a given relation, obtain the desired equation. Okay. So meaning ani. And then don't worry about aning kuan kay I am going to convert all I written here in PDF. So ako din i-send sa inyo ang PDF din ani niya. So it's either pwede rasad mo magkopya or pwede mo nga mag-kuan lang yun, mag-tanaw lang yun. Okay. So the given equation or differential equation must be of order equal to the number of arbitrary constants. Constants in the given relation. So what does it mean is that kung naa kay equation karon or relation, you are going to eliminate the arbitrary constants. It can be done if you are going to differentiate the given equation or relation, but the order of the differential equation must be equal to the number of arbitrary constants. So for example, kung naay duha ka arbitrary constants, so dapat ang imuhang differential equation karon is of order 2. Kung usa lang ka buok, that must be order 1 and so on and so forth. And then aside nga imo siyang kwaon ang iyahang differential equation of order nga equals number of arbitrary constants, it must be also consistent
with the given relation or given equation. Okay. And lastly is that your differential equation must be free from any arbitrary constant. Okay? So wala na siya arbitrary constants. So again, ang ato ang aim ani in eliminating the arbitrary constants, kung naka-equation karon or relation, we will obtain the desired equation or differential equation. Dapat ang iyang order sa imong differential equation must be equal to the number of arbitrary constants. So kung duha, dapat degree 2 ang imong kon or order 2 ang imong differential equation. Next is dapat consistent siya sa imong given relation. So it must be based on the given relation, and last is wala na kay makita nga mga arbitrary constants. Okay? So example, this question, eliminate the arbitrary constant constants kay duha ni siya kabok from the relation y equals c1 e to the power of negative 2x plus c2 e to the power of 3x. Okay. So based on karon is we have a relation or an equation y equals c1 e to the power of negative 2x plus c2 e to the power of 3x. So there are two arbitrary constants. We have c1 and c2. So dapat kung mag-differentiate ta ni karon dapat of order 2. And then consistent siya with a given relation. So i-base nato ni siya sa ato ang given nga equation. And then ma-eliminate ang tanan nga arbitrary constant. So wala na din C1 and C2. So how can we do that? Okay? So this will be the solution. Okay? Again, kinahanglan ta og order 2 nga differential equation, di ba? So from y equals C1 e to the power of 2x plus C2 e to the power of 3x, we will get the following. We take the first derivative. So y prime, because the derivative of y is y prime, and then derivative of c1 e to the power of negative 2x is same ra, di ba? C1 e to the power of negative 2x ra gyapon. But we are going to multiply it by the derivative of the exponent of e, which is the derivative of negative 2x. And then the derivative of negative 2x is negative 2. Okay? Then, the second one, c2 e to the power of 3x, we are going to differentiate also that. Kay sumpay raman ni siya dito. Same ra gyapon nga c2 e to the power of 3x, but multiplied by the derivative of the e, which is, exponent of e, which is derivative of 3x is 3. Okay? Then we simplify this. So we have negative 2 c1 e to the power of negative 2x plus 3 c2 e to the power of 3x. Okay? So we already have the first derivative, di ba? Again, dito sa tungkuan dapat ang iyang order kay equal sa number of arbitrary constant. Since there are two arbitrary constants, we need to differentiate again the first derivative.
Okay. Then we take the second derivative. So we have derivative of the first derivative. The derivative of y prime is y double prime. And then the derivative of negative 2c1 e to the power of negative 2x is same nga negative 2c1 e to the power of negative 2x. But similarly, same gyapon nga procedure adto kung gyapon nato ang i-multiply nato siya sa derivative sa exponent sa e, which is derivative of negative 2x is negative 2. Okay? And same here, we have 3c2 e to the power of 3x. Then derivative of 3x is 3. So you have this. And simplifying this, we have 4 c1 e to the power of negative 2x plus 9 c2 e to the power of 3x. Okay, so we will call this equation as equation number 1, and then the other one is equation number 2. Okay. Then, to eliminate C1 and C2, we can use elimination or substitution. Depende ra na, di ba? Kung atong eliminate. So, tanaw na to ron. Now, we have this. We have, for equation 1, y prime equals negative 2 c1 e to the power of negative 2x plus 3 c2 e to the power of 3x. Okay? So you have this is equation number 1. And then equation number 2 is y double prime equals 4 c1 e to the power of negative 2x plus 9 c2 e to the power of 3x. Okay? Able to follow? Yes, Do you, sir. Yes, sir. okay, you don't have any questions sir. yet? So, okay pa ni ba? Now, we are going to eliminate. To eliminate C1 and C2, so to eliminate C1, the constant, ato lang tawagon nga constant. To eliminate the constants, we may use elimination. Katong usual nga elimination sa algebra, kanang elimination and substitution, na siya. We may use elimination and substitution. So ako lang butang is elimination lang. Okay, so it follows that suppose nga mag-decide ta nga eliminate nato is C1. Now for section A, have I discussed this already sa section A? Wala No, pa, sir. Wala pa, Yes, sir. Oh, not yet. Wala pa, Sige. sir. Sige. So, para ma-eliminate siya, katubitong dapat pariha og, for example, gusto na to i-eliminate ang C1. Gusto na to i-eliminate ang C1. So, dapat ang numerical coefficient sa C1 o sa C2, equal sila, ang ilang absolute value. So, for example, for a negative 2, we just have to find the least common multiple. And that is the number, the smallest number nga pwede siya ma-divide by the present nga numerical coefficient. So murag kung sa fraction pa LCD bali ba. And of course, that is 4 ang ilahang LCM ana sa negative 2 and 4. So atong himon ani karon is kaning first equation, we are going to multiply it by 2. Okay? Para ang negative 2 mag-multiply sa negative 2, mahimo siyang negative 4. So it doesn't matter kung negative ba siya or positive. Basta pareha lang silang absolute value. Okay? So we multiply it by 2. Then we have 2y prime equals negative 4 c1 e to the power of negative 2x plus 6 c2
e to the power of 3x. So this is our equation number 1. So same raman ng equation number 1 kaning nga form diri. Nag-multiply lang tag 2 sa kada side niya. So it will not affect ba kay whatever you multiply in the left hand side niya, i-multiply sa right hand side, so it will not change the equation, the value. And then the equation number 1, equation number 2, since 4 naman siya daan ang kaning C1 and then nag-decide man tang ang C1 natong i-eliminate, then ma-retain lang ni siya ang iyang kwan. So wala na tayo ilaing i-multiply. So just write it as is nga y double prime. Then we have 4c1 e to the power of negative 2x plus 9c2 e to the power of 3x. Okay? So karon pwede na nato ma-eliminate ang c1 kay pwede ra man nato i-add ang equation 1 and equation 2. Okay? So kung i-add nimo ang equation 1 and equation 2, tanawag ng right term sa after the equal sign. So we have negative 4c1 e to the power of negative 2x diri kay 4c1 e to the power of negative 2x. So pag add ana mahimong 0. But suppose nga kaning quandary kaning first equation mahimo ang nahitaboan is 4c1 e to the power of negative 2x, na instead nga mag-add mag-subtract ta. Kay pareha man sila sign kani kay kuan man opposite man nilang signs, we can add para ma-eliminate ang c1. Okay? Then what do we have? I-add nato ang left hand side, so we have 2y prime plus y double prime becomes 2y prime plus y double prime. We cannot combine this two, di ba? So, anak ra gid siya. And then, the first is negative 4 c1 e to the power of negative 2x plus 4 c1 e to the power of negative 2x is 0. So, wala na siyang c1. Diri sa next nga addends, we have 6 and 9. We can add 6 and 9. And that is 15. So you have 15 c2 e to the power of 3x. So we can add it because same raman sila nga e to the power of 3x. Of course, kung dili na siya e to the power of 3x ang saubos or dili sila pareha, dili nimo pwede ma-add. And then we will call this equation as equation number 3. Okay? Pero later na. Ato sa siyang simplify karon, next is isolve na to ang c2. Isolve na to ang c2. So pag solve sa c2, para wala diha tanan ang c2 ray mabilin, mag-divide ta both sides og 15 e to the power of 3x. So that the right hand side becomes 15 only. C2 only. So sa left hand side we have 2y prime plus y double prime divided by 15 e to the power of 3x, while the right hand side becomes c2. So we were able to obtain the value of c2. Okay? So this time, we will call this as equation number 3, which is c2 equals 2y prime plus y double prime divided by 15 e to the power of 3x equals c2. Okay, next is we are going to substitute that c2 in equation number 3 either in equation 1 or equation number 2. So ahaman na atong pwede siya substitute pwede sa equation number 1 or pwede pod sa equation number 2. Now suppose that we decide nga okay, sa equation 2 nato siya ibutang kay ang sa equation 2 y double prime naman. Okay? So we can do that. Okay? So using equation number 2, we have y double prime equals 4 c1 e to the power of negative 2x plus 9, and in this time ang c2 ato man siyang is okay, wait sa kadali. Hello, dali sa nawala ang kuan. Okay, so nawala ang kuan ang akong gisulat. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay, wait lang gyud kay okay, nana. Goods na. Ang
ang kaning wire wa ako pa magud ning ilisa ning wire ani. Kuan siya. Gikan magud sa tablet, i-change na ako sa paingon sa laptop and then OBS. So pag matandog ang wire, mawala ang kuan, ang tablet. Anyway, sige. Check na ko kung okay ra ba ang kuan. Mura og dili na kuan ba sa akong i-adjust. Okay. Yes, yeah. I think it's good now. So plus 9 and then since ang atong C2 is kaning naa diri sa equation number 3, ilisa nato ni siya og 2y prime plus y double prime, okay, divided by 15 e to the power of 3x times e to the power of 3x. Okay, were you able to follow? Yes, sir. Okay, anyone Yes, nga sir. medyo na confused sa kuan sa solution? So I think none kay wala may nag Excuse me, sir. Asan nakuha ang 9, sir? gikuha ang 9. Okay. Diri sa equation number 2. Okay? Sa equation number 2, di ba natay y double prime? Kani Kani equation number 2, natay y double prime equals 4c1 e to the power of negative 2x plus 9c2 e to the power of 3x. Ato na siyang gi-copy diri paingon sa kaning last na tong gihimo. We have 4c1 e to the power of negative 2x plus 9. Diba? Pero ang C2, gi-substitute na to using equation number 3. Okay ra? Or, kinsa tong nangutana si? Ako, sir. Joyla. Okay, nakuha ni mo Joyla or akong iotro? Yes po, sir. Sorry, not Joyla. Joylia, no? Yes, Unsa sir. ni pagkuan? Joylia. Sorry ah. John, So yes, nakuha sir. nimo or do I need to repeat the Nakuha na, sir. Okay, good. Sige. And then we have this is equal to 4c1 e to the power of negative 2x plus, of course, tanawa gani, di ba ma-divide ra man ni? So mabili na lang diha is just simply 9 ay sa akin murag na ay ga sulod sa ato ang kuan sa ang problema lang aning kuan kung wala dili ninyo gamiton ng inyong kuan inyong tawag na to ani Institutional account. yes dili mo kasulod diretso and then maglisod man gug kog adtoon pa nako didto kay di nako makita ba. So wait tanaw nako sa sige so I think okay ra wala man siguro nagkuan diri anong nitingog to siya usually kanang motingog kay kuan man gud na kaning naay ga-enter ba nga gusto mo join nya dili bitaw bukso nga kuan pero I think okay ra man siguro there are 43 tanan-tanan population karon sa kuan okay so balik ta eliminate to so we have 4 c1 e to the power of negative 2x and then 9 over 15 na ba over 15 kay over 15 maning dire over 15 and then we have times 2y prime plus y double prime. Okay? So muni ato ang y double prime. Now karon you can see nga C1 na lang ang atong arbitrary constant ani. So isolve na pud nato ang C1. Okay? Solving C1 we have ipang balhin nato tanan dire sa pikas. So mahimo siyang ang sa left hand side kay y double prime. Ibalhin din nato ning naasa kaning 9 over 15 so mahimo siyang minus 9 over 15
And then we have 2y prime plus y double prime. Okay? And then, i-divide din natog 4. 4. And then we also have 4 e to the power of negative 2x. So, mabili na lang dahil yun is just C1. Okay? We're able to follow? Tanaw ganin ninyo. So, y double prime. Ibalhin ang kaning nasa right side ng kaning 9 over 15. So, may mo siyang 9 minus 9 over 15. And then, divide kag 4 sa tanan. Divide kag 4 e to the power of negative 2x. So, we have what remains in the right hand side will be C1. Okay, copy? You may... Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if kuan pidira mo magkuan kaning react lang mo diri sa kuan, thumbs up something like that will inform me nga okay nakuha ninyo. Otherwise kung kani ang inyong himuon kani nga naong kana so wala na ninyo nakuha. Okay, na may uban gud nga maulaw bitaw istorya nga wala sir. So kung kana ang inyong ibutang meaning nga na wala siya nakuha. Okay, bites. So bahalag di mo magstorya sa kuha. Unless kung mingon ko mangutana ko karon og maghilak kung maghilak kay kuan walay Valentino or Valentina karong kuan karong February 14. Basta mo hilak. Okay. Uy daghan kayo nag smile so tinuod. Sa dali lang. Uy si Angel wala og si daghan na ay. Isa kadali lang. Okay. Sige. Let's continue. So nakuha ra ni siya no. So nanatay value sa C1. So medyo taas-taas ang iyang solution no. Pili pa nato ni siya ma-simplify pero pili ra sad nga okay later na nang kuan. So sunod karon is balik ta sa tong equation 1 ug 2. Either i-substitute nato either dirita sa equation 1 mag-base or sa equation 2. So either anang duha, same ra ang answer ana. So I think mas simpler ang equation number 2. Ba agree? Nga easier ang equation number 2. Kay kuan naman gud siya y double prime. Yes. So the equation 2 and then we name this as equation number 4 by the way. Okay. So by 2 balik tarad to we have y double prime equals 4 ako lang i-copy sa tanan 4c1 e to the power of negative 2x plus 9c2 e to the power of 3x. Okay? And ang C1 nato is muning C1 nato is this is actually equation number 4. Ang C1 is equal to y double prime minus 9 over 15 and then times 2 y prime plus y double prime over 4 e to the power of negative 2x. And equation number 3, which is C2 equals 2y prime plus y double prime. Although pwede man gyapon ta mo gamit og elimination pareha sa tong first na to agihimo. Karon kay giditso ra magud nato og kuan ba? Giditso na to og unsay tawag ani? Kanang eliminate. I mean substitution. So mo to siya nga ang ihang answer is ing ani. Although mas okay kung kuan kung mogamit ra ta og kuan, mogamit ta og elimination, pure nga elimination. So tanaw na to ron na kung pure elimination natong gamiton. So 2y prime na to plus y double prime. Okay,
Okay, C2 or C2. Nara. Plus y double prime over equation number 2. Ano to? Nara. Equation number 3, I mean. Over 15e to the power of 3x. 15e to the power of 3x. Okay. No comma. Okay, this yield to y double prime equals 4 times y double prime. Okay, ato rang i-substitute ang C1 diri sa equation kaning equation number 2. Okay, tanawan ninyo diri ha kani. Akong gi-repeat diri y double prime plus 4, and then instead of writing C1, we can write this as y double prime. Okay. Y double prime minus 9, minus 9 over 15. So murag complicated ni siya nga kani nga part. Mas maayo kung i-eliminate rato. So I'll give you that option gyapon karon. Okay, over 4 e to the power of negative 2x, and then we have e to the power of negative 2x. Okay, plus 9 9c2 plus 9 yang c2 kay kaning 2y prime plus 9 c2 is 2y prime plus y double prime over 15 e to the power of 3x, and then 9c2 e to the power of 3x. So e to the power of 3x. Now you can see nga pidira na to ni siya ma-divide kani. As well as kaning 4 og 4, pidira na siya ma-divide. Okay. I think so. Murag sakto ni. 9c2 e to the power of 3x. So I think we're good. And then pili po di mawala ning e to the power of 3x. Okay, so I think there's something ako ang nasayop ani nga paghimo ani karon. Okay. So I think I made a mistake here. I made a mistake during a part. Okay. So let me erase this. Diri sa kuan. Sorry. So muna na akong gingon nga dapat elimination na gid siya nga pure. Dili sa mag-substitution. Otherwise, we will have an equivalent relation or equivalent nga type of equation. When you say equivalent, 4 equals 4. So may tabuan ni kay y double prime equals y double prime ni. So let me erase this. Okay. So elimination ang atong gamito na lang nga pure nga elimination lang gyud. I harata mag-substitute after the elimination. So balik taan ni erase na ako ni. Sakto ra man gyapon ni pero ang may tabo is equivalent lang siya nga kuan equivalent relation. So kung equivalent relation, it becomes nonsense kay y double prime is equal to y double prime. So ang next nato nga buhaton unta dapat is elimination man natong gigamit. So elimination na lang gyapon sa diri sa pikas. So diri na eliminate man nato ang C1. So this time eliminate nato ang C2. Okay? So this time we will eliminate
we will eliminate C2. Okay. So do that, balik ta sa equation 1 and 2. And then kung tanawon nimo ang equation 1 and 2, para ma-eliminate ang C2 dapat kuha na to ang least common multiple sa 6 and 9. So unsa nga number ang pinakagamay nga number nga pwede nimo ma-divide sa 6, pwede po nimo ma-divide sa 9. Anyone? 3, Any sir. idea? Sir. Dili. Kuan bali unsa nga number pinakagamay nga number nga pwede nimo ma-divide by 6, pwede mo ma-divide by 9. Na kung 3 dili pwede kay 3 over 6 kay kuan man kaning dili man 18, siya sir. whole number. It 18, is sir. 18. 18 na, sir. Ay, 12, Yes. sir. 12 ang Ay, problema 9 kay dami. 9 man so dili siya pwede ang 12, di ba? Kay dili man factor 18. sa and the answer is 18. 18. Yes, 18. 18, sir. Okay. So meaning unsay atong i-multiply sa equation number 1 para mahimong 18 ng 6? 3, sir. Okay, very good. Yes, yes. Ay, parang... Then i-multiply nato by 3 ba? Ang equation number 1. So i-multiply by 3, this 2y1 y prime becomes 6y prime equals ang negative 4 C1, mahimo siyang multiply by 3 man, so mahimo siyang negative 12 C1 e to the power of 3x. And then of course, kanang 6 nimo is mahimo na siyang 18 C2 e to the power of this is not e to the power of 3x, sorry. E to the power of negative 2x plus 18 C2 e to the power of 3x. And then, how about sa equation number 2? What number should we multiply in equation number 2 para kanang 9 mahimong 18? 2, sir. 2, sir. Okay, so we do that. We multiply equation number 2 by 2. So we have 2y double prime equals 8c1 e to the power of negative 2x. And then of course dire, kung multiply na tog 2 ang 9, may mo siyang 18. 18c2 e to the power of 3x. Okay? Hence, we are going to what? Add or subtract para ma-eliminate ang C2? Subtract, sir. Subtract. Kay pareha man sila nga parehag sign ang 18, di ba? So katong ganina nag-add ta kay opposite signs man, ang usa positive, ang usa negative. So we add, we subtract, then we have 6y prime minus 2y double prime equals negative 12 minus 8 is negative 20 C1 e to the power of negative 2x, and of course kaning diri sa pikas becomes 0. Thus, ang atong C1 karon, okay, this means that ang C1 nato is equal to what? Is equal to 6y prime minus 2y double prime divided by negative 20 e to the power of negative 2x. Okay? Kuha ninyo kaning step. Anyone? Sir. Yes, sir. Sige. Yes, I need some kuan. Okay, thumbs up. So okay ra. Walay naghilak or nagkuan, so okay ra. Kuha. Okay? And then sunod na to nga buhaton karon is kato na dayon. Katong either i-substitute nato sa equation 1 or equation number 2. So mas dali ni siya nga process kaysa tong ganina nga akong gihimo kay dagtuyo-tuyo ra ta adto. Okay. Thus pwede ko na to gamitan na to equation 1. Equation 1 or pwede ang equation 1 or equation 2 becomes equation 1 lang atong gamiton. So we have 2y prime equals equation 1, 2y prime equals negative 4 C1. So negative 4 C1. But we know what is C1. C1 is 6y prime minus 2y double prime over negative 20 e to the power of 2x. Okay, times, so yung C1 na to is e to the power of negative 2x.
So e to the power of negative 2x. Okay. The next is plus 6c2 e to the power of 3x. So 6c2, ang c2 nato is nara 2y prime plus kaning equation number 3, 2y prime plus y double prime. By the way, mo nato ni siya para natay reference. Equation number 4 ni siya kaning C1. Ang C2 is equation number 3. So plus 6, balik na pod. 6 C2 e to the power of 3x. So ang C2 nato again is 2y prime 2y prime plus y double prime over 15 e to the power of 3x. 15 e to the power of 3x and then 6 e to the power of 3x. Okay, so before ko mo continue, may I ask, okay ra na eh? Okay, so... Ma-cancel pa man, sir, no? Yes, makancel pa na. Okay, good. So, atong i-divide din ng e to the power of negative 2x kana. Divide na to. Kani pong e to the power of 3x, divide po nato na siya. And then, kaning negative 4 o negative 20, pili pagid nato ni siya pagamay pagyod. I-divide nato siya negative 4, i-divide po natin yung negative 20 by negative 4, and it becomes 5. Diba? And then, kaning 6, i-divide nato by 3 kay ang iyahang common factor sa 6 and 15 is 3. So, i-divide nato nig 3, mahimo na lang ni siyang 2. And then kani siya, i-divide nato 3, mahimo na lang siyang 5. So, I think we're good. Okay. So, this is equal to 6y prime minus 2y double prime over 5. Okay. Plus, ang dire is 2 over 5 or 2 times 2y prime plus y double prime, okay, over 5. Okay, so pwede ra nato ni siya i-add kay nga naman pareha man sila denominator, no? So this can be added, mahimo siyang 5 ang ilang common. So we have 6y prime minus 2y double prime plus atong i-distribute ang 2. So we have 2 times 2y prime is 4y prime. And then plus 2y double prime. Ito ba? 2y double prime. So, sakto ra no? Check ra nato. Murag sakto ra ba? 6 minus 2y. Pero nga nung na 2y prime diri, dili dapat makancel ang kuan. So, I think na ay mistake ani nga part dapit. Sa dali lang ha. Ang C1 nag-subtract ta 6y prime minus Ay, sir, 2y. murag ang sign, sir. Ay, dili tayo sa kulay. Sakto ra. Sa diri sa kadali lang. Ang C2 is 2y prime. Wait 2y prime plus y double prime 15a to the power of 3x. Pwede rin itong substitute ganina pero dito sa equation number 2 unta. Or equation number 1. Kanilang C1. So you have 6y prime minus 12c1e. I-subtract man siya, no? So minus 20 magid. Minus 20c1e to the power of 3x. C1 is equal to 6y prime minus 2y prime 2y double prime. Or ang C1 dapat kay kuan. Kung ato na siyang i-divide by 2 is
I think ang sign. Yes, sakto to siya sign. I see. Naadayo ang negative 20. Negative 20 ni siya dire. Nya di ba ni negative 4 ning dire? Negative 4 man. So negative 20. Sakto ram lang ta. 2y double prime. And then wait. 6y prime minus divide by 4 divided by so sakto man ka positive 5. Pero dapat wait ha. E to the power of negative 2x. Akong katanawon kung aha ang kuan ani aha ang sayop ani. No. Sakto raman minus 2y double prime. 5 divided by 4 1. 5 so we have 6y prime minus 2y double prime. Dire 2y prime plus y double prime 15e. Sakto ra gyapon. 4y prime 'og 6y prime pag i-add siya ka klasa ako'y ga kunon nganong nahimo siyang negative 2y prime dire niya sa pikas is positive 2y prime niya ma-zero man gud ang 2y prime double 2y prime. So wala na mabilin nga y prime, y double prime. So naay mali ani. Negative 20. Kita ninyo ang iyang kuan sayop? Negative. Kaning negative 1 bitaw sir sa ubos. Kaning sa negative 4, di ba negative 1 times negative 2 din sir, ma-positive. Negative 1. Kuan nag-divide man tag negative 4. So mahimo siyang positive 1. Nag-divide po tag negative 4 sa negative 20, mahimo siyang positive 5. No? Yes, sir. Okay, so mo to siya nga kuan ra gyapon 2y prime, sabi 2y prime minus negative 4c1. Basig ang given ako isa. Ay. Okay. Supposedly kani din kuan isi-add ra man din ta ni ba? Sure nga negative 4c1 ni siya dire. 1. Dapat kani din tang kuan no? Kanay di unta atong gamiton kaning naa sa equation number 1 or aton tanag ko na by 1 kani mo din equation 1 unta oh. Kay nasa taas pero same ra man ta gyapon gud. Kay mag-multiply ta sa 4. Ay dili equation 1, equation 2 man din ni akong gigamit. So sa equation 2 okay. So I think nakita na nako. Di ba diri akong gibutang kay by equation 1 kani? Pero kani siya is dili man equation 1 kaning 2y prime. Ay equation 1 man gyapon. Kani nga equation 1 noon so dapat kani siya plus 3c2 pero same ra man gyapon. It will not matter kung bisag i-multiply nato siya 2y prime equals negative 4c1 e to the power of negative 2x plus 6c2 e to the power of 3x. Okay, wait lang gid kayo. Negative 4 plus 6c2 same ram ta gyapon. Pero kung kani atong gamiton ning nasa taas, let's try ha kaning naa dire sa taas, kaning y prime.
Mura ga lamaton ko sa akong mata. Y prime y prime minus 2 equals negative 2c1 e to the power of negative 2x plus 3 ba? 3c2 e to the power of 3x. 3c2 e to the power of 3x. So this is equal to negative 2 and then ang c1 is 6y prime. Is it really the c1, the value of c1? So itong c1 dire. Nara. C1 is 6y prime minus 2y double prime. 6y prime minus 2y double prime minus 2y double prime divided by negative 20. So basig kaning negative 20 mo kuan ba problema. Dali lang gid kayo. Kung ato ning i-simplify, divide by 2, divide by 2, yes. Divide by 2, this becomes 3y prime minus y double prime equals negative 10 e to the power of negative 2x. Ano yung value sa C1? Dayon kung ato ning i-simplify, i-multiply nato ni siya by negative kay para mawala ang negative 10 dire. So may mo siyang y double prime minus 3y prime over 10 e to the power of negative 2x. So karon ta. Okay. So dili ta diri magbase but rather dili ta mag-base to. Masayo ni siya katong original na to. Okay, wait sa ha. Kaning original nga equation. Okay. So mo di akong sayop kay dito ko nag-substitute sa kuan. Okay, apology class. Erase na ko niya. So nahimo na sad siyang kuan. Unsay tawag ana? Nahimo na sad siyang equivalent relation. Kay ang y prime mahimo siyang y prime, okay. So okay ra man gyapon to pero dili gyapon siya, wala siya sense karon kay dili na to makuha gyapon tong kuan katong ato ang gusto. Kay kuan naman siya kanang equivalent. So katong original na to nga kuan nga equation or relation kaning y equals c1e to the power of negative 2x. Thus y equals c1e to the power of negative 2x plus c2 e to the power of negative 3x. Okay? Kana siya becomes y equals ang c1 nato is this katong dili na lang ning equation 4 nga kani nga kuan dili ni siya pero pwede ram gyapon ni gamiton pero basig malibog mo kani ra atong nakuha daan kani. So y equals c1 which is 6y prime minus 2y double prime over negative 20 e to the power of negative 2x plus napay kuan c2 napay e to the power of times e to the power of negative 2x plus c2 which is ang c2 nato is nara 2y prime plus y double prime 2y prime plus y double prime over 15e to the power of 3x. 15e to the power of 3x times e to the power of negative niya, negative 3x. E to the power of negative 3x. So from here,
we may divide this e negative 2x, e to the power of negative 2x, then e to the power of negative 3x, then e to the power of negative 3x. So this is equal to 6y prime minus 2y double prime divided by, pwede na to diri butang ang negative sa to nga, so para 20 na lang din siyang diri sa pikas sa denominator, plus diri pod is 2y prime plus y double prime over 15. Okay, so unsay LCD again sa 20 and 15? 5. Ganyan. 5, sir. LCD ha, LCD, not common Five. factor. Dili. LCD, 60. LCD. 60, Eh, sir. Ha? 60. Yes, 60. The answer is 60. I- Because 60 is divisible by 20 and 60 is also divisible by 15. And that is the lowest number. Wala na ilain ba? Siya pinakagamay. So, to siyang i-divide, kuan karon himo na tong 60. So, we divide 60 divided by 20 is 3. So, i-multiply na to og 3 ang diya sa taas. So, may mo siyang 18. Tama? Y prime minus 6y double prime. Now, how about there is a pikas? 60 divided by 15 is pila? 4, sir. 4. I-multiply na to sa 2y prime. This becomes, unsa to? 8y prime plus 4y double prime. Tama, no? Ano siyang value sa y? Okay? Dili. Napay sayop. Kaning negative manggod diri kay maapil na manggod ka multiply ning negative diri sto nga apil ning 8y prime. So ang atong himuon ani is before ta mag kuan ani karon diri is ato siyang i-multiply daan ang negative kaning diri sa pikas. Di ba? 60 divided by 20 is 3. I-multiply din nato sa negative 6y prime. So may mo siyang negative 18y prime. Then 60 divided by 20 is also 3. Of course, 3 man yun. Times negative. Napagig kay negative diri, mahimo na siyang positive. So we have plus 6y double prime. Okay, before ta mo continue, nakuha ne? Okay, good. Yes. And then same sa pikas, 60 divided by 15 is 4. So pwede na siya diri plus 8y prime plus 4y double prime. Okay. Simplify this further. We can add katong pariha nga y prime. So we have negative 18y prime. Okay, wait lang nga. Napalong Wala, na sad. Yes. Nara. Matandog mong na ako ang kuan, ang wire. Okay. Okay, nara. So, 60 lang gyapon ning sa ibos. We can add negative 18y prime plus 8y prime. What's the answer? Negative 10, sir. Okay, negative 10y prime, no? Plus 6y prime plus 4y double prime. 6y double prime plus 4y. Positive 10y double prime. Y double prime. Mo man ang y dire sa pikas, no? Okay. So, before ta mo continue, na may common sa kaning 10, negative 10, 10 ug 60, di ba? Common factor. Unsa ilang common factor? 10, sir. 10. Okay, i-divide na to tagsa-tagsa by 10. And then we have divide na to ang negative 10 by 10, so that becomes 1 or just simply negative y prime. Ang kaning 10y double prime i-divide na to by 10, that becomes y double prime na lang siya, di ba? Ang 60 divided by 10 is 6, tama? Yes. Okay. And then natay y. Now, gusto na tong walay denominator. So, unsa atong gusto maayo buhaton ani para walay denominator? Ma-eliminate ang denominator. Times by 6, sir. Yes, we multiply by 6 or i-cross multiply nimo ng 6 diri sa pikas. Okay? And then we have
what do we have? We have 6y equals negative y prime plus y double prime. Okay? And then lastly, pwede na to i-balhin tanan paingon sa left side para 0 na lang din ang diri sa right side. So this becomes mag-una ning positive. Positive na ang y prime ba? Kaya ato man siyang ibalhin sa pikas. Nya ang y double prime, may mo siyang negative y double prime. And then plus 6y equals 0. Or, iuna na to ang 6y. So, you have 6y plus y prime minus y double prime equals 0. And this is the final answer. So, medyo nasayop lang ko og katong himo sa katong pirmiro nga kuan nga steps. But actually, mubo raman ta ni siya. Di day taas day gyapon gamay no. Pero nakabalo mo sa technique kung saan pagpagamay, di ba? Tsaka nito. Para mas mumubo ang solusyon. Hello? Unsa ganito? Simplify, sir. Elimination, sir. Divide, sir. Ay, Dili, oy. pangitaan o Yung mga values, sir, tayo, dito nimo i-substitute sa original nga function, sir. Actually, para mas mubo ang solution is gagmayon ng agi kay medyo taas ra mo gud siya. Gagmayon lang siya. Pero muna gini siya ang kuan class, muna gini siya ang iyahang kuan, ang iyahang solution. So, akong ibalik akong i-summarize. Pero dili ni siya sa tanan ngingad to. So, una is eliminate na to ang C1 ug C2. After ma-eliminate ang C1 ug C2, i-substitute din mo sa original equation. So, mura to ang steps actually. So, taas-taas lang siya, but it is possible. Okay. Now, I'll give another example. So, this time, it is possible nga walay elimination and substitution. Okay. So, kani? I mean, nagya po yung elimination, kay eliminate man gyud nimong kuan. So, another example, eliminate the constants. Pero always ni siyang na mga substitution. The constant. So, usa lang. Eliminate the constant. Okay. Of y. No, not y. But rather x minus a squared plus y squared equals a squared. Now, ang pangutana, pila ka buok arbitrary constant? Anyone? Pila ka buok? one, sir. Only one. A, di ba? A lang siya. Ang arbitrary constant. So, meaning, ato siyang i-differentiate karon 1 lang siya, di ba? 1. I mean, y prime lang siya. Okay? So, actually, nai-answer diri karon akong ihatag ang answer daan na. Okay, para at least natay guide. So, naani siya sa, ay wala ang din siya sa book. Muni ang answer. 2xy dy equals 0. Okay, so kinahanglan makaabot ana. Okay. So, this is our solution. So, expand sa nato ning kuan. Expand. This is just one of the solution na daghan paagi ani. Expand. Pili ta nga mag-differentiate ta dito. Pero I think mas easier kung ato sa siyang i-kuan expandaan. So, expand x minus a squared plus y squared equals a squared. Okay? Then, we have the following. Pag-expand nato na siya, expand nimong x minus a squared. This is just actually kuan kaning square of binomial. So square ang first term, square ang last term. You can use the what do you call this, the Pascal triangle if you want. So i-square naman nimong first term, so this becomes x squared. Square nimo ang second term becomes a squared.
and then multiply the first term kaning x ug a, that will be ax, and then times 2, you have 2ax, but since minus man ang imuhang ato ang operator da, so we have minus 2ax. Pero plus ni siya. But of course, if you want, you can use the FOIL method, x minus a times x minus a, and you will get x squared minus 2ax plus a squared. So plus y squared equals a squared. So ang akto ni siyang gituyo karon kay para ma-eliminate ning a squared daan. Okay? So kita ninyo kaning a squared sa pikas, kaning a squared sa pikas, kung ato na siya lang ibalhin bisag asa ana, mahimong 0 because ang a squared mahimong minus a squared. So therefore, kani siya, this becomes x squared minus 2ax plus y squared equals 0. Okay? I-differentiate din nato siya. Okay? We differentiate this, but this time it will be implicit differentiation. Implicit nga differentiation. So what is implicit differentiation? Kung ano mo ang derivative sa x squared is 2x, na din kay dx. Derivative sa y squared is, derivative sa x squared with respect to x is 2x, and then ang derivative sa y squared becomes 2y, and then na din kay dy dx or y prime. So by implicit differentiation, okay, we get the following. So differentiate na tong x squared. Unsay answer? With respect to x, with respect to x. Pero pwede raman gyapon nga katong kuan, instead nga kuan, pwede sad siya nga differentiate siya nimo karon sa x squared, 2x dx din siya. But atong ikuan just the normal nga pagkuan. So what's the derivative of x squared? Again, with respect to x? Is the answer? 2x dx, sir. 2x lang. dx. Dili na ta magbutag dx, later na lang na kay para mausa nato ang dili sa y squared. Okay, ang natong himon sa y squared, ang derivative sa y squared becomes 2y dy. 2y y prime. And then how about 2ax? Remember, a is constant. So unsay derivative sa 2ax? 2a, sir. 2A, Ha? sir. Very good. That Negative is 2A. yes, negative 2a. And then how Negative about y 2a. squared? Derivative. That is 2Y, 2y. sir. And then naading kay dy. derivative sa y, which is y prime. Pero pwede ra magyapon to katong dy dx, mahimo ning dy niya diri sa pikas, dx din siya, pero atong himon lang natong y prime kay para mas dali. Siya equals 0. Okay, we're able to follow. Kaya nga atong pag-differentiate with respect to x man siya. Okay, so next na to nga himuon karon is pwede na to i-substitute ning a, kuhaon na to ang value sa a. Ano karon? So we say this is equation number 1. Okay? And this is equation number 2. Although pwede pa ni ma-simplify ang number 2. And then balik din ta sa original nga equation nga a. Pero okay. So ang atong mahitabuan ni karon is dili na ta mag-differentiate, di ba? Kay first derivative raman atong kuan kay anyway 1 raman ang ato ang kuan, ato ang arbitrary constant. So we have pwede man ta mag-divide og 2 ani para mas simplified siya. So mag-divide tag 2. This becomes x minus a plus y prime equals 0. Wait lang okay, akong gi-mute si Ruby. The next is i-solve na to ang a. Sa'yo na kanipag pag-solve sa a, i-transpose ra na to ang negative a. So may mo siyang x plus y prime equals positive a. Okay? And then we name this as equation number 3. Next is kaning 3, ato ni siyang ibalik dito sa original na tong equation. Kaning x minus a squared plus y squared. But tanawa gani ning
kuan kaning original equation. This is actually pag expand nimo mo ning equation number 1. So instead nga dito sa kuan dito sa equation number 1 na lang nato ibutang kay anyway mas shorter man ang ato ang kuan ani ang ato ang solution ana kung dito ta mag-substitute na karong katong wala na a squared. Okay? So by 1 they have x squared minus 2ax plus y squared equals 0. And by 3, we have x plus y prime equals a, yield what? So, atong isubstitute ni ang a diri sa kaning equation number 3 sa equation number 1. Okay, so atong isubstitute, then we have x squared minus 2. Ang a na to is mahimo siyang x plus y prime. Okay? Plus y squared equals 0. So simplify this further. We have x squared minus 2x minus 2y y prime plus y squared equals 0. Now, ang atong equation diri kay na dx na dy, di ba? Na yx na dy. Okay. So, what we're going to do is atong tan-aw na to ang kuan ang ato ang tawag ani ang ato ang sakto man akong game mo 2a napa di x diri no, sorry I forgot na x diri sa pikas kay 2ax man siya, so negative 2x squared and then okay draw na minus 2x squared, okay, minus 2xy y prime to ba plus y squared equals 0. So I think okay na siya, and then simplify sa nato, we have this becomes x squared minus 2x squared is negative x squared. Yan naman tayo plus quadri plus y squared minus 2xy y prime equals 0. And then gusto na to nga positive ang negative ang kaning x squared kay x squared man siya. So we can multiply this by negative. So this becomes positive x squared minus negative minus y squared and then plus gyapon ning 2xy y prime. After we multiply it by negative, the whole equation. Okay? And then we change this y prime into dy dx. So you have x squared minus y squared plus 2xy dy dx equals 0. So in differential form ani karon pwede na ta mag-multiply og dx. Or multiply its term by dx. So ang dy og dx mura na siya ratio ang atong pag-treat because it is already a differential. So we multiply its term by dx, then we have x squared dx minus y squared dx plus 2xy dy na lang ang mabilin dire equals 0. But of course, kaning dx is ato siyang iusa sila. So we have x squared minus y squared nya dx din dire plus 2xy dy equals 0, which is katong sa ato ang solution na dire answer dire nga gihatag. Okay, so unsa tong steps nga gibuhat na to dire? Una, since kausara man ta mag-differentiate, so ato sang expand, pero pwede ra gyapon nga i-differentiate nimo daan na ka mag-expand.
medyo complicated lang siya gamay. But you can still obtain the same answer. And then ayaw din ka mag solve unsay value sa A. So pwede ra either i-solve nimo imo siyang expand, i-solve nimo ang A, i-differentiate din nimo siya, or i-differentiate nimo daan, di na nimo expand, imo siyang i-differentiate, and then i-solve din nimo ang A. Same ra gyapon, pero I think mas complicated tong ikaduha nga kuan. So mas okay ni siya ang kuan. Ang ato ang solution ani. So you can see that daghan siyang paagi sa solution ani. So tomorrow it will be an asynchronous, meaning recording ra akong ihatag sa inyo ha. I will give daghan kay nga mga examples ani sa iya ha. And then I'll start with variable separable. No, sorry. Yes. Variable separable, and then kuan dayon. After the variable separable, the tawag ani, the homogeneous coefficients ana siya. So tiwas ko og hatag sa examples ani, and then I'll give more examples tomorrow. Ako ding i-upload sa kuan sa Google sa GC ang link. So para na ay kuan to folder. So anytime na ay link dito nga akong ihatag, gamit lang mo og institutional email, you just have to download the video, or pwede sa inyong tan-awon, and then you can verify the solution or the answer using, of course, the book, or if you want, para mas sticky mo, you can use AI, of course. You can use AI para ma-verify kung sakto ba ang kuan, kung mag answer mo. You can use the kuan, Gemini or ChatGPT if you want. Okay, it's okay nga mo gamit mo ana, pero sa exam of course is wala na siya. So meaning kinanglan nga pang-verify ra gid siya ang kuan kanang mga magamit mo og mga technology, pang-verify lang siya nga sakto inyong answer. So do not rely too much on technology, otherwise you will not medyo problema sa learning ana. Especially ang kuan, I don't know if there's a problem with kuan sa karon nga times, or karon nga kusog na kayo ang AI, is gasalig na lang ang mga, for example, ang mga students as well as the teachers in, for example, maghimo siya og construct siya og kanang mga narrative. So master kayo ang pagkahimo sa kuan, plaster kaayo, pero ang problema kay kung siya na ang ipa-construct or kita na ipa-construct nga naggamit ra ta na, maglisod ta. So manang do not rely much on kuan. Imo ra gina verify, and then you learn from the AI. So I think it is really a big help ang kanang AI, especially pag abot ninyo sa thesis writing. Kay sa una wala mo gud ng AI, so dugay kay may makasulat, pero karon sulti lang na nimo, so naa nay AI. Pero you have to be very careful kay daghan kayo mga misinformation nga hatag sa AI. So usasad na siya sa problema. Okay? Please open your cameras, everyone, and then I'll call one by one. Karon naka-record man ta, no? Okay. I'll call one by one, and then once nga ako matawag, pwede na mo out ha? Okay, so mag-start ko kang Chris Julie Pabilik. Okay, you may call na. Thank you, Chris. Thank you, Kurt. sir. Kurt Razel, pwede na ka mag-out. Tristan, Earl Vincent. Thank you, sir. Okay, Uriah. You may, Sir. okay, and then Mark Daniel. And then si Thank you, Angel, kaning tulo sila. Si Angel, kinsa maning usani. Masak,
Kay, Ah. Marian, sir. Yes, yes. Anyway, recorded man siya. Thank you, So, sir. pwede ra mo mag-out. Thank you, sir. Bye, sir. Yes, yes, bye. And then Jude Delphine, Sir. pwede na ka mag-out. Okay, thank you for Yes, thank you, sir. joining. Jamaica, Dirama, John, Thank you, Rachel sir. May, Lucky, Ruby, pwede na ka mag-out. Thank you. Thank you, sir. Angel Espinosa, you may. Bye, sir. Thank you. Okay, bye. Thank you. Gabriel Lagumbay. Thank you, sir. Thank Thank you. you, sir. Bye, sir. Azumi, Maliza, Zoe Reyes Presas, you may. Pwede na mo mag-out. Thank you for joining. Okay. Glyza, May Idilior. Yung saan ni Idilior? Idilior kuan ga. Kuan ba? Curious ko sa imong apelyido kuan, Glyza. Idilior? Idilior. So pareha sa Hilior, ana ba? Pareha na mo sa kuan ni Sir Hilior. Okay, sige. Glyza, thank you. Glyza. Jemsel, salamat sa kuan Jensel. Lami kay mo gikaon Jensel. Unsa to siya, Jensel? Murag gigutom. Sorry kaya nga ang uban na pass mo na sige lang kay mag-out na taron sa kuan. Glyza, thank you. Ronilyn Rabor, thank you. Jenelisa Yakapin, thank you for coming. Kent Lawrence Talason, thank you. Dory Thank you, sir. Jane. Yes, Goodbye, sir. Fernandez, pwede na mag-out. Dory Jean, thank you. Thank We have Joshua De La Serna, thank you. You may, pwede na ka mag-out. Si Lori, unsa man ni Lori, ni Pikit imong guan, Lori Rix Tinampay, thank you for joining. Crisel Sanchez. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes. John Lloyd Yagi, pwede na ka mag-out. Thank you, sir. John Mark Suelo, thank you for joining. Pwede Thank na you, mag-out. sir. Bye, sir. Andrea May Canabi, Romeo D, Thank you, pwede na mo sir. mag-out. Thank you. you, Juhalia Makala, thank you for coming. Kurt Axel Nasis, pwede na ka mag-out, Kurt. Axel Cheska Hamis, thank you for coming. Vince Vladimir Timario, pwede na mo mag-out. Thank you, sir. Vince, okay. Thank you, sir. Yep. Marix Jim Wayne Rojas, pwede na ka mag-out. Thank you, sir. Okay, thank you for coming. RC Marie Calderon, thank you for coming. Pwede na ka mag-out. Jovel, thank you kayo, Thank you, Jovel, sa pag-inform sa imong mga classmates. Thank you for coming. Okay, pwede na ka mag-out. Thank you, Okay. sir. Devin Paul Loranza, okay, pwede na ka mag-out. So, kinsa pa tong kauban ganin ni mood? Okay, sige. Karen Joy Dahunan, thank you for coming. You may, pwede na ka mag-out. Thank you, sir. Si Marjorie ang kuan. Marjorie, I don't know kung napalong or nakatulog si Marjorie. But anyway, Marjorie, I'll just end the call. Okay? Bye, sir. Okay, so naaday ka ba? Abi na ako wala nakatulog ka. Si Marjorie, pwede na ka manihapon. Bye.